Hi, dear friends. We usually used to say the time heals the separation, the time heals the pain, the time heals the loss, the time fills the vacuum. That's true. But on this day, if you look back 11 years back, when we were with Big Man, we remember the love, the kindness, the sympathy, and the support extended by Big Man to all of us. That make us to feel really proud and happy and thankful. So, like all those who are here with me today in this school, we all remember her. We all pray for her soul's peace in the eternal life. Thank you. To you all. It is a great privilege for me to recall the golden memories of the great personality, our school founder principal, late Vasantha Abraham ma'am. She was fondly called as Big Miss by Sacred Heartians and staff members. Apart from giving quality education, ma'am used to give equal importance to discipline and character buildings. Due to hard work of our founder principal, Sacred Heartians reached highest position in the society. Indeed, we are missing our beloved founder principal ma'am. May ma'am's soul rest in peace in Lord's house forever and ever. Everybody, this is Captain Gurmeet Singh Sambi, and I am an ex-student from Sacred Heart 1993. I've completed my 10th standard. That was the highest grade available that time. So today I would take this opportunity as a very big achievement in case, because I always wanted to thank the lady who is always in my life as a mentor. That's our Big Miss, Mrs. Vasantha Abraham. Her role in my life started since I was in 9th standard, and then after 10th, when I had no clues about my career, she was the one who gave me a glimpse of what to do, and here I am. This uniform what I'm donning today it's all because of her. I have no doubts in that. She wrote me a letter which will be included by me in this video when I was in Kerala, and she wrote me a letter by herself which says, you have to become something in your life, and I took it as a challenge. Our age was like that, but that helped me a lot. She had laid down a very strong foundation to the school, so now we can construct as many as stories above. That is in terms of increments, more add-ons, but she did her part. Not only a soft-hearted, but she had a good vision, a good leader, and a true motivator. For a person like me, I would like to thank her always, and she will remain within myself always, as I adore her during my sailing, during my vacation at home. If I have a chance to go to school, I do see her as if she is roaming around there in the school. So I would always thank Big Miss to be in my life, and everybody of us who do we have remembering. Good part, bad, there is nothing called bad. She always encouraged weak students like me. So I guess the words are not enough. She stands tall, and she is the lady with the lamp of my life. Thank you very much, and have a good day. बहुत ही सत्कारयोग रूप स्वर्गवासी श्रीमती वसंता अब्राहम ਲਈ
ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਨਪ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਘਣਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Never dies. A great soul serves everyone all the time. Mrs. Vasantha Abraham, who optimized hard work, dedication, and determination, was our founder principal, well known as Big Miss. Her spirit of selfless service and devotion made her an inspiring role model for everyone. Big Miss, you are always loved and never forgotten. You haven't gone away. You walk beside us every day, unseen, unheard, but always near. Still missed, still loved, and very dear. Thank you. Ex-student of Sacred Heart, nowadays working as Agriculture Development Officer, posted at Moga. Today I am remembering Mrs. Vasantha Abraham, lovingly known as Big Miss, on their 11th death anniversary. It's very hard for me to say few lines about Big Miss. Even a huge book can be written on them. Remembering the past, how the family hailed in 1970s to North India from South India, how they have sown the seed of Sacred Heart, and nowadays their sown seed is huge big tree. My family was illiterate and sometimes there was no money to pay my fees, but never, Big Uncle never told me to pay fees, and Big Miss also. They just want me to study. And nowadays, on which position I am, on which position my family is, due to Big Miss and Big Uncle, may Lord shower lot of blessings to this pious soul. Thank you. के संस्थापक दिवंगत श्रीमती वसंता ब्राह्म जी की पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा के फूल भेंट कर रही हूँ। दिल में दर्द सा होता है, आंखें ये भर भर जाती हैं। बिग मिस, आपके साथ बिताए पलों की यादें जब मुड़ मुड़ आती हैं, याद आता है वो प्यार जो आपकी हर डांट के पीछे छिपा रहता था, याद आता है वो हर पल जो आपके साथ गुजारा था। आप हर पल हमारे साथ हो, हमें यह एहसास है, आपकी यादों की वह अमूल्य धरोहर आज भी हमारे पास है। आप नहीं, आपकी उल्फत हमारे दिल में है, बुझ गई है शमा लेकिन रोशनी महफिल में है। धन्यवाद। In remembrance of our beloved and honorable Mrs. Vasantha Abraham, though you are not present here with us all, but your memory is a treasure and it is stored in my mind. You have always kept and guided me with love, care and affection. Your broad smile used to make my day. I will always remember your teachings. Walking through the path you guided, I have become a teacher and promised to follow all your strategies and will always try to follow your way of teaching. Your hands are there, were there and will always be there on my head, showering abundance of blessings and affection. Thank you.
Today we all are memorizing the death anniversary of our principal, late Mrs. Vasantha Abraham, who lived a wonderful life. She always helped the poor and the needy people. Whenever we remember her, we recollect the warmth and love she showered up on us. We remember the way in which she guided us to go ahead in our duties. She never discriminates between the people as well as the children. I remember the day when she was sitting in the ground with the children and we all were chatting. You may be in the frame, but you are always in our hearts. May you live in the house of Lord forever. One who knows the way, goes the way and shows the way. Our beloved Big Miss Mrs. Vasantha Abraham was a true leader and great educationalist. She was a generous and valued advisor. She worked hard and trained us also to work hard. She worked tirelessly for the good of others. Each and every person of SHS was like her own family member to her. She will always be remembered for her great efforts and achievements. May the winds of heaven blow softly and whisper in your ear how much we love and miss you and wish that you were there. You will always be remembered with love. You are always in our sweet memories. Miss you, Big Miss. Whom we call as Big Miss, was a kind-hearted lady and a very good teacher. She used to help needy people and motivate others also to do so. She guided me to treat the children with love and affection. She will be very happy from heaven by seeing that the seed which she has sowed has become a full-fledged tree and growing day by day more. I feel proud to be the part of SHS family. She has treated not only me, in fact each and every person related to the school as a family, SHS family. And she was a very strong lady. In spite of her sickness, she used to come for morning prayer and used to bless children. May her soul rest in peace and keep on giving her blessings to the SHS family. Thank you. Today is the day when Mrs. Vasantha Abraham left us forever. Our beloved and honorable Mrs. Vasantha Abraham, to whom we call as Big Miss, was a kind-hearted lady and a very good teacher. She used to help needy people and motivate others also to do so. I am an ex-student of the school and sometimes she used to take our English class also. I will never forget her teachings, what she taught us, and by walking on the path which she taught us, today I have become a well-trained and well-experienced teacher here. Her blessings are there always with us. May her soul rest in peace. Good morning. Those we love don't go away. They walk beside us every day, unseen, unheard, but always near. Still loved, still missed, and very dear. Yes, she is our beloved Big Miss, Mrs. Vasantha Abraham. She was a great lady with kind heart. She worked very hard to grow the plant of education. I am feeling proud that I got the guidance from her during the beginning of my career. She would always be in our hearts. Your life was a blessing, your memory a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measure. Miss you, Big Miss. सुप्रभात। एक फरिश्ता। जाने वाले कभी नहीं आते, उनकी याद आती है, ताज़ा कर जाती है हर बात को जो पुरानी कहलाती है। कहने को तो बरसों बीत गए, लेकिन हर पल को महकाती है। जाने वाले छोड़ गए कुछ ऐसे निशान कि लोग चलने लगे उनकी ही राह। कैसे कोई उन जैसा बन पाएगा, कहाँ से वो संजीदगी और सादगी लाएगा। रोता हो जो किसी के दुख पर, ऐसा दिल कहाँ से पाएगा। दूसरों को कैसे अपना बनाना है, ऐसी कला कौन सिखलाएगा। कैसे भला करूं मैं किसी का, ऐसी सोच को कौन अपनाएगा। बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना, हज़ारों को अपनाना, हज़ारों से निभाना। कर दिखाता है जो ऐसा, वे बस फरिश्ता कहलाता है, बस फरिश्ता।
Vasantha Abraham was founder principal of our school. She was not only an authoritative figure but also a mother to all. Big Ma'am was the one who guided me to join the MMI course. It wouldn't be any wrong to say that today whatever I am because of her. Though I could never repay her, I will always be grateful to her. She was the light of hope in the darkness. Miss you, ma'am, always. ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵਸੰਥਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਗ ਮਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੇਕਰਡ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤੀ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। 11th anniversary of our founder principal Mrs. Vasantha Abraham. I want to throw a light on her deeds which made Sacred Heart School to be #1 school in Mocha. Being teacher, I have come to know about this school. This school was founded by late Mrs. Vasantha Abraham and late Mr. G.A. Abraham on 5th April 1971. Talking about our founder principal, I must say she was such a kind lady that I have ever seen. She was a great guide. This was how I judged her in few months. As it was few months I have joined this school. Thank you. Uma, a member of SHS family, would like to share few words with you, paying a tribute to our beloved principal ma'am, Mrs. Vasantha Abraham, as it is rightly said that a journey of 1,000 miles begin with a single step. Similarly, the foundation of this reputed educational institute was led by the most memorable person that has left her sign back in the form of the Sacred Heart School. You were the biggest asset to the school. You have been a great principal who built character, inspired dreams, encouraged creativity, enhanced confidence, and have changed many lives forever. At last, I would like to conclude by saying that from sunrise to sunset, every moment would have been more wonderful if you were with us today. Your memories will never be forgotten. Always missing you, ma'am. A teacher of UKG of this prestigious Sacred Heart Kindergarten School, I feel privileged to speak a few words on our respected founder principal ma'am, Mrs. Vasantha Abraham. She was fondly known as Big Miss by all the students and teachers of her time. She was not only a good educationist, but she was an epitome of motherly love. She was very religious by nature. Charity was in the depth of her mind, and I am proud that I am her student. It was because of her I have chosen the noblest profession in this world.
I have chosen to be a teacher. And I am proud that I was not only her student, she also taught me how to teach the students. To conclude, I would say that words are always short when we have to describe about our big ma'am. It was because of her determination and hard work that her students are excelling in various parts of the world. They are enjoying a very good life. And Sacred Heart has become an eminent institution of the region. We really miss you a lot, Big. Our founder principal, late Vasantha Abraham, also known as Big Miss. I, Pradeep Kumar from Department of Chemistry, want to share my views on this day. Today is the day when we lost you, Big Miss. Many things you have done, all the times that you were there, helped me know deep down inside how much you really care. Even though I might not say, I appreciate all you do. Really blessed is how I feel having a mother like you. Thank you. ਸਕੂਲ ਮੋਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਸੰਥਾ ਅਬਰਾਹਮ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੰਮ ਸਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ। ਉਹ ਥੰਮ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਗ ਮਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਡਮ ਬਸੰਥਾ ਅਬਰਾਹਮ ਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਗ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਨਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਤੇਰੀ, ਕਿੰਜ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਫੋਕਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਮਿਸ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਗ ਮਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।